Students, in our last class we discussed about atom, atomic mass number, and also we discussed about atomic theories, Dalton's atomic theory and modern atomic theory, which is important question. Modern atomic theory, postulates of modern atomic theory is an important topic that may be asked in public examination. And in this topic we are going to discuss about atom and atomic mass. What is meant by atom? Already we studied about atom. So atom is nothing but it is the very simplest particle that constitute matter. So matter, all the matters are made up of only atom. So atoms are also called as building block of the matter. So atoms are also called as building block of the matter. That means all the matters are made up of only atoms. So all matter made. So matter is nothing but all gases, solid, liquids are collectively called as matters. So matters are made up of only atom. Atom is made up of three subatomic particles, namely proton, neutron and electron. So proton, neutron and electron are called as subatomic particles because they are located inside the atom. Atom is made up of proton, neutron and electron. Among these three particles, proton and neutrons are present inside the nucleus of the atom. Nucleus is present inside the atom. That means at the center of the atom. What about electrons? All the electrons are revolving around the nucleus in various circular orbits. So like all the planets revolving around the sun in various circular orbit. Every all planets sun சுத்தி வரது வேறு circular orbitல rotate பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் வேறு circular orbitல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? Nucleus rotate பண்ணிட்டு இருக்கோம். So this is the actual structure of the atom. So let's see atomic mass. What is meant by atomic mass? So atomic mass is nothing but mass of the atom. Okay, how can you determine the mass of the atom? That means atomic mass. So very simple. If we add the total mass of the subatomic particles present inside the atom, we can determine easily the atomic mass. So very simple. So consider the pencil box or your school bag. So consider your school bag. Your school bag may contain many books and many notebooks. If you want to know the total mass of your school bag, it's very easy if you know the total. If you know the masses of the individual books and the notebooks present inside your bag. உன்னோட total school bag ஓட மாஸை நீ டிட்டர்மின் பண்ணணும், கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா உன்னோட பேக் உள்ளே இருக்கிற எல்லா புக்ஸ் எல்லா நோட்டோட மாஸை நீ ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா உனக்கு டோட்டல் பேக்கோட மாஸ் கிடச்சிரும் இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி தான், வெரி சிம்பிள். ஸோ ஒரு ஆட்டம்குள்ளே 3 சபடமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது. அந்த 3 சபடமிக் பார்ட்டிகல்ஸோட டோட்டல் மாஸை நீ ஆட் பண்ண அப்படின்னா உனக்கு அந்த ஆட்டமோட மாஸ் உனக்கு கிடச்சிரும். ஓகே, ஒரு ஆட்டம்குள்ளே எத்தனை சபடமிக் பார்ட்டிகிள் இருக்கும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுற ஃபேக்டர் இது அட்டாமிக் நம்பர். ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் த ஃபேக்டர் that determine the total number of proton and the total number of electron present inside the atom. So consider if the atomic number of the particular atom is 5, means total number of protons present in the atom will be equal to 5. So எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் இருக்கோ அவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கும். அப்போ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரானும் 5 தான் இருக்கும். ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் 5னா நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் 5, நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் 5. So number of neutron may be equal to the number of proton or maybe 1 or 2 protons ஹையராக இருக்கலாம். அப்போ 5 ப்ரோட்டான் இருக்குன்னா 6 ப்ரோட்டான் இருக்கலாம், இல்லை 7 ப்ரோட்டான் கூட இருக்கலாம். அப்போது ஒரு ப்ரோட்டானோட மாஸ் நமக்கு தெரியுது, ஒரு எலக்ட்ரானோட மாஸ் தெரியுது, ஒரு நியூட்ரானோட மாஸ் நமக்கு தெரியும். இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ்டு நம்பர்ஸ் தான், வேல்யூஸ் தான். அதை பற்றி நம்ம ஹையர் கிளாஸில் இன்னும் நம்ம டீட்டெயிலாக படிப்போம். ஸோ அப்போது இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபைனலாக நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? we can get the atomic mass. For example, in a basket, ஒரு பேஸ்கெட் இருக்குது. ஸோ அந்த பேஸ்கெட்டில் 5 ஆப்பிள் இருக்குது, 5 ஆரஞ்சு இருக்குது, some other fruits ஒரு 5 இருக்குது, பொம்கிரேனட் ஒரு 5 இருக்குது. ஸோ டோட்டலாக உனக்கு அந்த பேஸ்கெட்டோட மாஸ் உனக்கு தெரியணும் அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணலாம்? ஸோ 5 ஆப்பிள்ஸோட மாஸ் ப்ளஸ் 5 ஆரஞ்சோட மாஸ் ப்ளஸ் 5 பொம்கிரேனட்டோட ஃப்ரூட்டோட மாஸ் இதெல்லாம் ஆட் பண்ண அப்படின்னா யூ கேன் கெட் த total mass of the basket. ஸோ அதே மாதிரி தான் அட்டாமிக் மாஸுமே.
ஸோ அட்டாமிக் மாஸ் நீ கேல்குலேட் பண்ணணும். அதில் இருக்கிற டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான், டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான், டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான், என்னுடைய மாசஸை நீ ஆட் பண்ண அப்படின்னா யூ கேன் கெட் atomic mass, so mass of the atom. Okay, so by comparing the masses of proton, neutron and electron, the mass of electron will be negligibly small. That means if total number of mass of the proton and mass of the neutron will be higher, so higher than mass of the electron. அப்படின்னா எலக்ட்ரானோட மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா நெக்லிஜிபிளி ஸ்மால். அப்படின்னா இப்போ நீ பேஸ்கெட்டோட மாஸ் நீ கேல்குலேட் பண்ணுறதுல ஆப்பிள் இருக்குது, ஆரஞ்சு இருக்குது, அண்டு பொம்கிரானேட் இருக்குது. அதில் ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் லீஃபும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ. அந்த டோட்டல் பேஸ்கெட்டில் சின்ன பீஸ் ஆஃப் லீஃபும் இருக்குது. அப்போ நீ என்ன பண்ணுறான், இந்த டோட்டல் பேஸ்கெட்டோட மாஸ் நீ மெஷர் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன லீஃப் தானே, அவருடைய மாஸ் நம்ம தேவையில்லை, அதை கால்குலேட் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு நீ கன்சிடர் பண்ணிட்டு அவருடைய மாஸை நீ எடுத்துக்க மாட்டே இல்லையா. ஸோ அதுக்கு பேர் தான் நெக்லிஜிபிளி ஸ்மால். இப்போ ஒரு ஆட்டமில் ப்ரோட்டானோட மாஸ் அதிகமாக இருக்கும், எலக்ட்ரானோட மாஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், நியூட்ரானோட மாஸும் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் எலக்ட்ரானோட மாஸ் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ஒரு ஆட்டமோட மாஸை கேல்குலேட் பண்ணும்போது எலக்ட்ரானோட மாஸை கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. பிகாஸ் எலக்ட்ரானோட மாஸஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்கும். ஸோ the mass of the electrons are negligible. So by considering the mass of the proton and the mass of the neutron alone, we can determine the atomic mass. So the whole mass of the atom or concept contributed by only proton and neutron. So எத்தனை proton இருக்கு, எத்தனை neutron இருக்கு அப்படிங்கறத வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can calculate the atomic masses. Okay, see your book. As you know, anything that has mass and occupies space is called mass. நம்ம முன்னாடி சொன்னோம் இல்லையா, anything that has mass and occupies space is called matter. So atoms are the building blocks of matter. Since matter has mass, it must be due to its atom. So இப்போ மேட்டருக்கு மாஸ் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது எதனாலேயா இருக்கும். ஸோ மேட்டருக்கு மாஸ் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது எதனாலேயா இருக்கும், ஆட்டம்னால தான் இருக்கும். ஸோ அக்கார்டிங் டு த மாடர்ன் அட்டமிக் தியரி, an atom contains subatomic particles such as proton, neutron and electrons. So protons and neutrons have considerable mass, but electrons do not have such considerable mass. Among these three subatomic particles, proton, neutron and electron, proton and neutrons have considerable mass. Protonக்கு நியூட்ரானுக்கு தான் கன்சிடர் பண்ணுற அளவுக்கு மாஸ் இருக்குது, பட் எலக்ட்ரான் டோன்ட் ஹேவ் சச் எ கன்சிடரபிள் மாஸ். கன்சிடர் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு டஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் எப்படி இருக்கும், ஒரு நீ பேஸ்கெட்டோட மாஸ் கேல்குலேட் பண்ணுற, ஆப்பிளோட மாஸ் கேல்குலேட் பண்ண, ஆப்பிள் மேலே டஸ்ட் ஊட்டி இருக்கு இல்லையா, அப்போ அதனுடைய மாசமே நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஸ்மால் மாஸ் தான் எதுக்கு இருக்குது, எலக்ட்ரான்ஸுக்கு இருக்குது. ஸோ thus the mass of an atom is mainly contributed by protons and neutrons, and hence the sum of the number of protons and neutrons of an atom is called its mass number. Already I said it. So mass number is nothing but it is the total number of protons plus total number of neutron. நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே உங்களுக்கு மாஸ் நம்பர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். மாஸ் நம்பர் இஸ் நத்திங் பட் மாஸ் நம்பர் இஸ் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் present in the nucleus of the atom. Total number of protons and total number of neutrons present in the nucleus of the atom is called as mass number. So only proton and neutron determine the total mass of the atom. So the total number of protons and total number of neutron will give the atomic mass. So it is called as mass number. So ஒரு ஆட்டமோட atomic mass will be equal to the mass number, because mass of the proton is considered as 1 AMU and mass of the neutron is considered as 1 AMU. So AMU means it is the unit of mass. So atomic mass கான யூனிட் AMU, atomic mass unit. AMU na atomic mass unit. So 1 AMU means 1 atomic mass unit. இப்போ ஒரு ஆட்டமோட atomic number 5, ஒரு ஆட்டமோட atomic number 5, then number of proton present in that atom is 5. It contains 6 neutron. It contains 6 neutron. It contains 5 proton and 6 neutron. Then the mass number will be equal to 11. So 5 proton ஒரு atomல இருக்கு, 6 neutron அதே atomல இருக்கு. So mass number of that particular atom is 11. 5 plus 6 11. Then
its atomic mass will also be equal to 11 because புரோட்டானும் நியூட்ரானும் தான் என்ன பண்ணுது அந்த ஆட்டமோட மாஸையே டிட்டர்மின் பண்ணுது. அப்போ புரோட்டானோட மாஸ் 1 AMU, நியூட்ரானோட மாஸ் 1 AMU. தென் அட்டமிக் மாஸ் வில் பி இஸ் ஈக்குவல் டு 11 AMU. ஸோ 5 proton. ஸோ 5 plus 6 neutron. 5 plus 6 is equal to 11 AMU will be the atomic mass of that particular atom. Individual atom are very small and it is difficult to measure their masses. You can measure the mass of microscopic materials in gram or kilogram, but the mass of an atom is measured in atomic mass unit AMU. So individual atom. So you are having bag of rice. You are having bag of rice. Is it possible to measure the single mass of the single rice? You are having ஒரு மூட்டை அரிசி இருக்கும் உங்ககிட்ட. Is it possible to measure the mass of single rice? ஒரு சிங்கிள் ரைஸோட மாஸ் நீ கேல்குலேட் பண்ணது ஈஸியாக இருக்குமா? அல்லது ஒரு சுகர் பேக் இருக்கும் உங்ககிட்ட, அதில் ஒரே ஒரு சுகர் பார்ட்டிகளோட மாஸ் ஒன்று கேல்குலேட் பண்ண சொன்னால் பண்ணுவீங்களா? முடியாது. ஸோ நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், ஒரு பேக்கில் டோட்டல் மாஸை தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், கேல்குலேட் பண்ண முடியும் இல்லையா? ஸோ அதான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. இண்டிவிஜுவல் ஆட்டம்ஸ் ஆர் வெரி ஸ்மால் அண்ட் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு மெஷர் தேர் masses. You can measure the mass of microscopic materials in gram or kilogram. இப்போ ஒரு ரைஸோட மாஸை நீ மெஷர் பண்ணுறதுனா கூட it is a visible particle இல்லையா? that is not the microscopic particle. Microscopic particles are the particles that can be seen only through microscope. Microscope particles mean they are the particles that can be seen only through microscope. அப்போ ரைஸ் மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிக்கல் இல்லை. ஸோ அப்போ அதனுடைய மாசில் என்ன பண்ணலாம், நம்ம கிராம் கிலோகிராமில் மெஷர் பண்ணலாம். ஸோ மைக்ரோஸ்கோபிக்னா ரொம்ப சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ், பட் ஆட்டம்ஸ் ஆர் டூ ஸ்மால். ஸோ அப்போ அதனுடைய மாஸ் எதில் மெஷர் பண்ண முடியும் நம்மளால், ஒன்லி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த யூனிட் அட்டமிக் மாஸ் unit. So atomic mass unit is nothing but it is 1/12 of mass of a carbon 12 atom, an isotope of carbon which contains 6 proton and 6 neutron. இப்போ யூஸ்வலாக அந்த மாஸ் நீங்கள் மெஷர் பண்ணுறதுனால என்ன பண்ணுவீங்க, ஸோ இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு grocery shop, if you want to buy a kilogram of sugar, what the shopkeeper will do, இப்போ nowadays they are using electronic balance. இப்போ தான் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க எலக்ட்ரானிக் பேலன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் ப்ரீவியஸ்லி தே ஹேவ் யூஸ்டு ஒன்லி த ஸ்டோன். 1 கிலோகிராம் ஸ்டோன் இருக்குது பார்த்தியா. ஸோ 1 கிலோகிராம் ஸ்டோன் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு சைடு வச்சுட்டு சுகரன் என்ன பண்ணுவாங்க, இன்னொரு சைடு ஆட் பண்ணுவாங்க இல்லையா. அப்போ அந்த 1 கிலோகிராம் ஸ்டோன் அப்படிங்கிறது என்னது, ஸ்டாண்டர்ட் மாஸ், ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட், ஸ்டாண்டர்ட் மாஸ். அதே மாதிரி ஒரு அட்டாமிக் மாஸ் 1 கிலோகிராம் அப்படின்னா 1000 கிராம். 1 kilogram is equal to 1000 gram. அப்போது 1 AMU அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு டெஃபினிஷன் இருக்கும் இல்லையா. அப்போது 1 AMU, வாட் இஸ் 1 AMU? ஸோ 1 AMQக்கான டெஃபினிஷன் தான் உங்களுக்கு இதில் கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஃபார் 1 AMU. This is the definition for 1 AMU. So 1 atomic mass unit is 1/12 of mass of carbon 12 atom, an isotope of carbon. Carbon 12, carbon has different isotope. Listen, I will share one separate video to explain the term isotope. I will share the explain atomic isotope அப்படிங்கிற டேர்மை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு செப்பரேட் ஒரு ஷார்ட் வீடியோ உங்களுக்கு நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ பை வாட்சிங் தட் வீடியோ யூ கேன் லேர்ன் மோர் அபவுட் ஐசோடோப், த டேர்ம் ஐசோடோப். ஸோ அதை நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா ஐசோடோப்புங்கிற டேர்முக்கு உங்களுக்கு டீட்டெயிலான நாலேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, கார்பன் 12 ஐசோடோப்போட மாஸில் 1/12. இப்போ அதனுடைய மாஸ் 12 கிராம் தான். Atomic mass of carbon 612 isotope is 12 gram. அப்போ 1/12 to part. அப்போ 12 divided by 12 is equal to 1. So 1 AMU is equal to 1 gram. 1 AMU is equal to 1 gram அர்த்தம். ஓகே,
So atomic mass unit is 1/12 of mass of carbon 12 atom, an isotope of carbon which contains 6 proton and 6 neutron. So carbon 12 isotope பார்த்தீங்கன்னா 6 protons and 6 neutrons இருக்கும். அதனுடைய total massல 1/12th part. அப்படி அதனுடைய total mass என்ன 12 gram. அது உங்களுக்கு கொடுக்கல. அதனுடைய total mass 12 gram. So 12 into 1/12 is equal to 1. That's all. So note, the symbol AMU is no longer used in modern system, and instead it used the symbol U to denote unified atomic mass. The mass of a proton or neutron is approximately 1 AMU. So usually atomic mass unit is expressed with the help of the symbol. For all the units there is a symbol. So meter is denoted by M, length centimeter is denoted by cm, kilogram is denoted by kg. So like that atomic mass unit is shortly denoted by AMU, but nowadays it's no longer used. Nowadays in modern system we are using the letter U. So U means unified atomic mass. U means unified atomic mass. So nowadays we are using U only, but mostly we will be using AMU. The mass of a proton or neutron is approximately equal to 1 AMU. நம்மளே உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ ஒரு ப்ரோட்டான் ஓட மாஸ் 1 AMU, ஒரு நியூட்ரானோட மாஸ் 1 AMU. Next topic, relative atomic mass. See, there is a difference between atomic mass and relative atomic mass. Atomic mass can be expressed by a letter A, atomic mass or mass number. So atomic mass nalum mass number nalum same da. So atomic number or mass number can be expressed by the letter A. So, but relative atomic mass is expressed by A or A refers to atomic mass or refers to relative. Okay. So relative atomic mass is nothing but is the comparison of the mass of particular atom with the mass of another atom. So relative atomic mass is nothing but it is the comparison of the atomic mass of one atom with the atomic mass of another atom. For example, மாஸ். இப்போ உன்னுடைய மாஸை நம்ம பர்டிகுலராக ஒரு ஸ்கேலில் நிற்க வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் மாஸ். இஃப் யுவர் மாஸ் இஸ் கம்பேர்டு வித் த மாஸ் ஆஃப் அனதர் பர்சன் இட் இஸ் ரிலேட்டிவ் அட்டமிக் மாஸ். ஒரு ஒல்லியான ஒரு பாய் இருக்கான், கொஞ்சம் ஃபேட்டான ஒரு பாய் இருக்கான். இப்போ ஒல்லியான பாயோட மாஸ் 50 கிலோகிராம், கொஞ்சம் ஃபேட்டான இருக்கிற பாயோட மாஸ் 100 கிலோகிராம்னு வச்சுக்கோ. இப்போ அந்த 50 கிலோகிராம் அண்ட் 100 கிலோகிராம் இஸ் ஆர் மாசஸ், ஜஸ்ட் மாசஸ். தென் ரிலேட்டிவ் மாஸ் அப்படின்னா இப்போ அந்த லீனாக இருக்கிற பையனோட மாஸை ஃபேட்டாக இருக்கிற பையனோட மாஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ தான் அது ரிலேட்டிவ் அட்டமிக் மாஸ். ஸோ வாட் இஸ் த ரிலேட்டிவ் அட்டமிக் மாஸ் ஆஃப் தட் லீன் பாய்? அப்போது 50 கிலோகிராம் டிவைடட் பை 100 kilogram is equal to 0.5 kilogram is the relative mass of that lean boy. So relative mass of that fat boy 100 kilogram divided by 50 kilogram is equal to 2. So that is the relative mass. So mass அப்படின்னா டைரெக்டாக மெஷர் பண்ணுறது. ரிலேட்டிவ் மாஸ்னால் ஒரு மாஸை இன்னொருத்தரோட மாஸ் கூட கம்பேர் பண்ணுறது. ஸோ தட் இஸ் ரிலேட்டிவ் மாஸ். ஸோ இப்போ ரிலேட்டிவ் அட்டமிக் மாஸ் அப்படின்னா ஒரு ஆட்டமோட சபடமிக் பார்ட்டிகல் புரோட்டான் நியூட்ரான் எவ்வளோ இருக்குதோ அதை பேஸ் பண்ணி டிசைட் பண்ணுறது அட்டமிக் மாஸ். ஸோ ரிலேட்டிவ் அட்டமிக் மாஸ்னால் எக்ஸ்னு ஒரு ஆட்டம் இருக்குது, ஒய்னு ஒரு ஆட்டம் இருக்குது. ஸோ எக்ஸோட அட்டமிக் மாஸை ஒய்யோட அட்டமிக் மாஸ் கூட கம்பேர் பண்ணால் அதுக்கு பேர் என்னது? ரிலேட்டிவ் அட்டமிக் மாஸ். அப்போது எல்லா ஆட்டமையும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, எல்லா ஆட்டம் கூடயும் கம்பேர் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ ஃபார் கேல்குலேட்டிங் தி ரிலேட்டிவ் அட்டமிக் மாஸ் தே வில் பி ஃபிக்ஸிங் எ பர்டிகுலர் ஸ்டாண்டர்ட் மாஸ். ஒரு பர்டிகுலர் ஆட்டமோட மாஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுக்குவாங்க. ஸோ அந்த ஆட்டமோட மாஸ் கூட என்ன பண்ணுவாங்க, மீதி எல்லா ஆட்டமோட மாஸையும் கம்பேர் பண்ணி ரிலேட்டிவ் அட்டமிக் மாஸ் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ ப்ரீவியஸ்லி தே ஹேவ் யூஸ்டு ஹைட்ரஜன் ஆஸ் எ ஸ்டாண்டர்ட் மாஸ். எப்படி
இப்போ ஒரு ஹோல் கிளாஸில் ரிலேட்டிவ் மாஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பாய் வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க, ரிமைனிங் இருக்கிற 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரிலேட்டிவ் மாஸும் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க. அப்போ அந்த பர்டிகுலர் ஒன் பாயோட மாஸ் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் மாஸ். அதே மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் ஆட்டமை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் மாஸாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு மீதி இருக்கிற எல்லா ஆட்டத்தையும் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த பர்டிகுலர் ஆட்டமோட மாஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி கிடைக்கிறது என்னது, ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ். ஸோ an atom is a very small, its absolute mass cannot be determined directly. அதனுடைய எதுக்காக ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ்ங்கிற டேர்ம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஆட்டமோட அப்சல்யூட் atomic mass calculate பண்ணுறதுங்கிறது difficult process. ஸோ அதனால தான் they have introduced relative atomic mass. The early pioneers of chemistry used to measure the atomic mass of an atom relative to an atom of another element. ஸோ வேறு ஒரு எலமெண்ட்டோட மாஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி தான் என்ன பண்ணாங்க, மற்ற ஆட்டம்ஸோட மாஸ் டிட்டர்மின் பண்ணாங்க. ஸோ தே ஆர் கால்ட் அஸ் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ். தே மெஷர்ட் த மாசஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் 2 or more elements at a time to determine their relative atomic mass. So they are pioneers. Means pioneers யார், நம்ம முன்னோடிகள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம தாத்தா பாட்டி, அவங்க தான் pioneers. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் 2 different atoms you are having x atom. இப்போ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்குது, ஆக்சிஜன் ஆட்டம் இருக்குது. இப்போ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் 10, ஆக்சிஜன் ஆட்டம் 10 எடுத்து ரெண்டோட மாஸையும் என்ன பண்ணுவாங்க, மெஷர் பண்ணி ஸோ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இண்டிவிஜுவல் ஆட்டத்தோட மாஸை நம்ம மெஷர் பண்ண முடியாது இல்லையா, அது மாதிரி ஒரு 100 ஆட்டம் அது ஒரு 1000 ஆட்டம் ஹைட்ரஜன், 1000 ஆட்டம் ஆக்சிஜன். ஸோ அதனுடைய மாஸஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, மெஷர் பண்ணி ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணாங்க. ஸோ தே மெஷர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், so they measured the masses of equal number of atoms of 2 or more elements at a time to determine their relative masses. They established one element as a standard, gave it an arbitrary value of atomic mass, and using this value they measured the relative mass of other elements. So they established one element as standard. So இதே மாதிரி நிறைய எலமெண்ட்ஸோட ரிலேட்டிவ் மாஸ் கண்டுபிடிச்சி அதில் எது அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணுறது அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட் பிகினிங்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஹைட்ரஜனோட அட்டாமிக் மாஸை ஸ்டாண்டர்ட் மாஸாக வச்சு மீதி இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸோட ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க டிட்டர்மின் பண்ணாங்க. ஸோ ஹியர் த வேர்ட் ஆர்பிட்ரரி. ஸோ ஆர்பிட்ரரி மீன்ஸ் இது சயின்டிஃபிக்காக இல்லாமல் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக அவங்களாவே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஆர்பிட்ரரி வேல்யூ. The mass obtained by this way is called relative atomic mass. ஒரு எலமெண்ட்டோட மாஸை வேறு எலமெண்ட்டோட மாஸ் கூட, ஒரு ஆட்டமோட மாஸை வேறு ஆட்டமோட மாஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி கிடைக்கிற வேல்யூக்கு பேர் தான் அது ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ். In the beginning, the mass of hydrogen atom was chosen as a standard and the masses of other atoms were compared with it because of the existence of isotopic character of hydrogen. Okay, in the beginning they fixed hydrogen as standard mass and all other atoms are compared with hydrogen atom, and then they determined relative atomic masses of other atoms or other elements because isotopic character of hydrogen. So hydrogen க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா isotopic character இருக்கு. நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஐசோடோப் அப்படிங்கிற டேர்மை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தனியாக உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். Later, hydrogen atom was replaced by oxygen atom as the standard. Now the stable isotope of carbon-12 with atomic mass 12 is used as the standard for measuring the relative atomic mass of an element. So first, in the beginning, they have used hydrogen. They have taken hydrogen as a standard for calculating relative atomic mass. Later they used oxygen atom as a standard. First அவங்க hydrogen யூஸ் பண்ணாங்க and then oxygen, but nowadays we are using carbon 12 atom as a standard to calculate relative atomic mass. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு கார்பன் 12 ஐசோடோப்போட அட்டாமிக் மாஸை யூஸ் பண்ணுறோம். அதாவது கார்பனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்பன் 12 ஐசோடோப்னு ஒன்று இருக்குது, கார்பன் 13 ஐசோடோப் இருக்குது, சம்டைம்ஸ் கார்பன் 14 ஐசோடோப்பும் நமக்கு கிடைக்கும். இதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். தென் கம் டு த டாபிக் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் an element. See the definition.
So relative atomic mass of an element is the ratio between the average mass of its isotope to 1/12th part of mass of a carbon 12 atom. It is denoted as AR. நம்ம சொன்ன இல்லையா, relative atomic mass is denoted by AR. So it is otherwise called standard atomic weight. It is otherwise called as standard atomic weight. So relative atomic mass of an element is the ratio. What is meant by ratio? Ratio mean divided by nartho. So ratio between the average mass of its isotopes. So you are going to calculate the relative atomic mass of the element X. X அப்படிங்கிற எலமெண்ட்டோட ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் நீ கேல்குலேட் பண்ணுற அப்படின்னா இங்கே ஒரு டேம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பாரு, ஆவரேஜ் மாஸ் அப்படின்னு. ஸோ ஆவரேஜ் அட்டமிக் மாஸ் அப்படிங்கிறது அடுத்த டாப்பிக்கில் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஆவரேஜ் மாஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறது அடுத்த டாப்பிக்கில் டீட்டெயிலாக படிக்கலாம். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் எலமெண்ட் எக்ஸோட ஆவரேஜ் அட்டமிக் மாஸ் எடுத்துக்கிறோம், டிவைடட் பை 1/12th part ஆஃப் த மாஸ் ஆஃப் த கார்பன் 12 ஆட்டம். கார்பன் 12 ஆட்டமோட டோட்டல் மாஸில் 1/12th part எடுத்துக்கிறோம். இப்போ கார்பன் 12ஓட டோட்டல் மாஸ் என்ன, 12 கிராம். இப்போ 12 into 1/12. ஸோ அந்த வேல்யூ என்ன பண்ணிக்கணும், டிவைடட் பையில் டினாமினேட்டரில் போட்டுக்கிறோம். ஸோ நியூமரேட்டரில் என்ன பண்ணுறோம், ஆவரேஜ் மாஸ் ஆஃப் த ஐசோட்டோப் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா we can calculate the relative atomic mass, the mass of the particular atom. See the equation, see the formula to calculate the relative atomic mass. So relative atomic mass AR is equal to average mass of the isotope of the element. So எந்த எலமெண்ட்டோட அல்லது ஐசோட்டோப், ஒரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டாக இருக்கலாம், அந்த எலமெண்ட்டோட ஐசோட்டோப்பாக இருக்கலாம், அதனுடைய average mass divided by 1/12 of mass of one atom of carbon. So mass of one atom of carbon, so mass of one atom of carbon is equal to 12 gram. So 12 gram into 1/12 is equal to 1 gram. இல்லையா, that's all. Okay, modern methods of determination of atomic mass by mass spectrometry uses carbon 12 as standard. So modern methods of determination of atomic mass by mass spectrometry. So it is the method used to determine the atomic mass of the particular element. So இதில் எதை யூஸ் பண்ணி அவங்க அட்டமிக் மாஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கார்பன் 12 ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்து தான் என்ன பண்ணுறாங்க, அட்டமிக் மாஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க. ஃபார் மோஸ்ட் ஆஃப் த எலமெண்ட்ஸ் த ரிலேட்டிவ் அட்டமிக் மாஸ் இஸ் வெரி க்ளோசர் டு த ஹோல் நம்பர் அண்ட் இட் இஸ் ரவுண்டட் ஆஃப் டு எ whole number to make calculations easier. So for most of the elements the relative atomic mass will be a whole number. For example பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கார்பனுக்கு 12.001 அப்படி வந்திருந்தா we can consider that as 12. If you have the value for particular atom as 19.99, so 19.99 அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ வந்துச்சுன்னா you can take that value as 20. ஸோ அதனால் எல்லாமே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஃபார் மோஸ்ட் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸ் the relative atomic mass is very closer to a whole number. So and it is rounded off. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வெரி க்ளோஸ் டு த ஹோல் நம்பராக தான் இருக்கும். அதாவது 12.001 இருக்கலாம் அல்லது 1.008 இருக்கலாம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணலாம், அதை நம்ம ஈஸியாக ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிடலாம். எதுக்காக ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறோம், டு மேக் calculations easier. Table 7.1 lists some of the elements of periodic table and their AR values. In table 7.1 they are given the values of AR for some of the elements based on the carbon 12 scale. For hydrogen relative atomic mass is 1, for carbon relative atomic mass is 12, for nitrogen relative atomic mass is 14, for oxygen relative atomic mass is 16, and for sodium relative atomic mass is 23, for magnesium 24, for sulfur 32. See, relative atomic mass is only a ratio, so it has no unit. So relative atomic mass அப்படிங்கிறது it is only the ratio. Whenever you express relative atomic mass, you should not mention any unit,
because it is the ratio. So for example, ரேஷியோ அப்படின்னாவே நமக்கு என்ன வராது, ஒரு ரிலேட்டிவ் நம்பர்னாவே அதுக்கு யூனிட் கண்டிப்பாக கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிலோகிராம், ஸோ 1 கிலோகிராம் டிவைடட் பை 2 கிலோகிராம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி தான் என்ன பண்ணுவீங்க, நீங்கள் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் கேல்குலேட் பண்ணுவீங்க. ஸோ இப்போது கிலோகிராமுக்கு என்ன ஆகிடும், கேன்சல் ஆகிடும். So that is equal to 0.5 only. So relative atomic mass is equal to 0.5 only. You should not mention kilogram here. You should not mention kilogram here. So relative atomic mass has no unit. Very very important. Relative atomic mass has no unit. Relative atomic mass is only a ratio, so it has no unit. If the atomic mass of an element is expressed in grams, it is called as gram atomic mass. But relative atomic mass நீ கிராமோட சேர்த்து சொன்ன அப்படின்னா it is called as gram atomic mass. That is not relative atomic mass. Without unit means it is relative atomic mass. If you express along with gram unit means it is called as gram atomic mass. So for example, come to the table. Atomic mass, relative atomic mass of hydrogen is 1. See, relative, அதனால தான் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா கிராம் போடல இல்லையா. ஸோ ரிலேட்டிவ் அட்டமிக் மாஸ் ஆஃப் hydrogen is 1, but gram atomic mass of hydrogen is 1 gram. Relative atomic mass of carbon is 12, gram atomic mass of carbon is 12 gram. Relative atomic mass of nitrogen is 14, but gram atomic mass of nitrogen is 14 gram. See, very simple. So relative atomic mass has no unit. If you want to express the atomic mass in relative scale, relative atomic mass means you should not write any unit. But if you want to express in gram, so ஒரு ஆட்டமோட மாஸை நீ கிராமில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும்னு நினச்ச அப்படின்னா we can use G. ஸோ கிராம் நீ என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த நம்பருக்கு பக்கத்தில் கிராம் போட்டுக்கலாம். பட் தட் இஸ் நாட் ரிலேட்டிவ் அட்டமிக் மாஸ், தட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி கிராம் அட்டமிக் மாஸ். தட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி கிராம் அட்டமிக் மாஸ். See, if the atomic mass of an element is expressed in grams, it is called as gram atomic mass. So gram atomic mass of hydrogen is 1 gram, gram atomic mass of carbon is 12 gram, for nitrogen 14 gram, for oxygen 16 gram. Okay, that's all about relative atomic mass. In our next class we'll study about average atomic mass. Okay, thank you.